కానీ రేణు అది అక్కడితో ఆగిందా, లేకపోతే అంటే 15 ఏళ్ళ తర్వాత చెప్పారు మీ మదరు, బట్ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఏ రకంగా చూపించేవారు? మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? బికాస్ నా వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఒక సంవత్సరంలో నా తమ్ముడు పుట్టాడు. సో ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ ఆబ్వియస్. ఐ వాస్ ట్రీటెడ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్లీ. అబ్బాయి అంటే బాబు ఏదో దేవుడులాగా ఉండేవాడు ఇంట్లో. వాడు ఏమి పని చేయకూడదు, వాడు గ్లాస్ నీళ్ళు కూడా తీసుకోకూడదు, వాడు అబ్బాయి అని. అమ్మాయిలో పని చేసుకోవాలి. అండ్ నాకు స్పెషలీ నాకు ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది బికాస్ మై సిస్టర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బోర్న్. సో షీ వాజ్ ద ఫేవరెట్ చైల్డ్, ఫస్ట్ అమ్మాయి అని. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వాజ్ మై తమ్ముడు. సో నాకు ఐ ఫేస్డ్ ఇట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. ఫీమేల్ డిస్క్రిమినేషన్ అందరు అంటారు ఇట్లా ఉండదు, లో స్ట్రాట్ ఆఫ్ సొసైటీలోనే ఉంటుంది, మంచి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇట్లా జరుగుతుంది. కాదు, మన ఇంట్లో నేనే ఫేస్ చేశాను. సో ఐ క్యాన్ సే ఇట్, yes it exists, this discrimination between a boy and girl, or I could say it used to exist a lot earlier, but నేను ముందే చెప్పాను కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ వల్లే కొంచెం the mothers themselves are getting educated, the whole outlook of society is changing towards women now. Women are no longer treated as objects, still there but not as bad as it was in the till I think the 90s. or బట్ ఆ రోజుల్లో భరించేవారా, లేకపోతే క్వశ్చన్ చేసేవారా? ఎలా ఉండేది మీ యాటిట్యూడ్? క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు అమ్మ ఒకటి లాక్കൂడేది మూసుకొని, అప్పుడు ఏడ్చేవాళ్ళు. నేను I used to cry and I used to cry a lot. I remember as a girl child I used to feel so this is not right. నా తమ్ముడికి స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి, నాకు లేవు. వాడు ఏదైనా చేస్తే ఆడబ్బాయి అని ఎవ్రీవన్ యూస్ టు బి ఓకే విత్ దట్. కానీ నేను ఏదైనా చిన్న తప్పు చేస్తే కూడా నేను, బికాజ్ ఐఎమ్ అ గర్ల్ చైల్డ్, ఐ వాజ్ a little discriminated. I shouldn't be saying this in an interview because my family will be very upset, but this is a fact. This is a fact, and this has been a fact of my life for quite a lot of years. And సో 2000 టైంలో మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు అంటే దాదాపు 17 ఏళ్ల క్రితం. 17 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లా ఉండేది అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ? అంటే విమెన్ వైపు వాళ్ళ దృష్టి, వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఎట్లా ఉండేవి అక్కడ? అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీబడి, రైట్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ టు ద క్లాప్ బాయ్. నా వరకు చెప్పాలంటే నేను చాలా లక్కీ బికాజ్ ఐ గాట్ 2 బ్యూటిఫుల్ యూనిట్స్, వెరీ గుడ్ పీపుల్ టు వర్క్ విత్. బట్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ సమ్ హారర్ స్టోరీస్ ఆఫ్ అప్పుడు విమెన్ డైరెక్టర్స్, విమెన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, విమెన్ ప్రొడక్షన్, విమెన్ నో ఉమెన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, 0 విమెన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. And I think Nandini ani oka, Nandini Reddy, she is a big director now. She used to be one assistant director for Krishna Vamsi garu. Tana okate naku telusu. Inka industry lo Bombay modeling industry there were few women, but when I came to the south, to the movie industry, chala 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 takku mandi. Ante maximum heroine hairdresser, that is the female you will see on the, and the female artist. Production lo I was one of the rare ones. సో అప్పుడు కూడా నాకు గుర్తుంది, వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ప్రొడక్షన్, బద్రీలో కూడా నేను ఎంత కొంత అసిస్ట్ చేశాను. అది చాలా తక్కువ మంది తెలుసు. ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బ్యాటరీ అండ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ సమ్ రిఫ్లెక్టర్స్. సో దాంట్లో కూడా ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాజ్ I used to wear very baggy t-shirts, baggy pants, dark brown, dark blue, just to blend in. I had long hair, ఆ హెయిర్ కూడా టైట్ జుట్టు వేసుకొని, క్యాప్ పెట్టుకొని, కళ్ళు జుట్టు పెట్టుకొని, I used to blend into the unit because they are not used to, వాళ్ళకి అలవాటు లేదు ఒక లేడీ ప్రొడక్షన్లో కానీ డైరెక్షన్లో ఉన్నారని. నాకు గుర్తుంది ఖుషీకి పిసి శ్రీరామ్ గారు నాకు మినీ స్పీల్బర్గ్ అనేవాళ్ళు బికాజ్ I used to wear the black cap and those black specs. And so ఇప్పుడు it's very normal. Female assistant directors, female production assistants, female executives. Appudu chala it used to be, I was like a separate identity. But I was always Kalyan garu's bharya ani. I was safe. I never had to struggle for my safety. I think I've been lucky that way. I never had to safety. I was always safe. Even when I started modeling, because of my brother, I was safe. Then I got into filmmaking and I married the hero himself. So again I was safe. But I have heard
నేను చాలా మందితో when I started talking to other artists and I talk when production females started getting into direction అప్పుడు 2002 2003 4 it is a struggle. They have to struggle for their place in the unit. అంటే ఆడమ్మాయి తనకేం సినిమా తెలుసు అని ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండేది అప్పట్లో, ఇప్పుడు లేదు. నిజంగా లేదంటారా? My film, my first AD, my chief AD was a girl. My costume main person was a girl. My third AD, fourth AD were girls. Even in my cameramans, my cinematographer's team, there were 2 girls. My production assistant, one of the assistant was a girl. So now it is very, it is still, I would say it is still 70-30 ratio. 70% males, 30% females, but getting better. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే అప్పట్లో కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే కెమెరాలో కానీ లేకపోతే ప్రొడక్షన్లో కానీ అమ్మాయిలు అక్కడక్కడ ఉండేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి ఆ గుర్తింపు, ఆ పొజిషను, ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు కాదని విన్నాను. అంటే ఐ హర్డ్ ఈవెన్ యు ఆర్ ఆల్సో వన్ అమంగ్ దెమ్. నాకు తెలిసింది, అది కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఐ హర్డ్ యువర్ అ బ్రిలియంట్ ఎడిటర్ అండ్ మీరు కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలకే చాలా వాటికి మీరు ఎడిటింగ్ చేశారని, చాలా పాటలు, సీన్స్. బట్ సి నోబడీ నోస్ దాట్. అదే అంటున్నాను, అంటే కొన్ని సటిల్గా దాన్ని అలా స్నబ్ చేసేసారు. చాలా అలా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉండొచ్చు? చాలా మంది ఉంటారు. I think because ఖుషీలో ఏ మేరా జహాన్ సాంగ్ is my first independent edit. It was something I should have been proud of. I should have shouted from the rooftops ki this is my edit. But it was not given that. Okay, tana chesindi ante. Because it was a Hindi song and Vrunda Garu was the choreographer and she started the edit. She had to rush to another shooting in Chennai and she said it's a Hindi song, Renu, so why don't you do the lineup for me? Niku Hindi telusu. I'm the only Hindi speaking lady on the unit. So I said okay, I'll do it. But when I started doing the edit slowly it started turning out nice. Kalyan Garu saw the first 2 minutes of the song, nenu edit chesina, ayinki chala nachindi because it was a very different approach to editing. He says why don't you finish the song as a project, as a homework, not like as the main thing, because Surya sir, Brunda Garu, these are big technicians and I am a nobody that time. So I said okay, nenu oka homework, oka learning laga chestanu. And I remember Shabdalayalo he came and it was the first time we had done 4 frame cuts. అప్పుడు నా ఎడిటర్ కూడా ఆయనకి అడిగితే ఆయన కూడా చెప్తారు, వెంకటేష్ గారు, ఆయన కూడా హీ వాజ్ లైక్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ ఆన్ స్క్రీన్. సో ఐ రిమెంబర్ హీ ప్రింటెడ్ ద సాంగ్ అండ్ హీ సా ఇట్ ఇన్ రామనాయుడు స్టూడియోస్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్. 4 frame cuts, 2 frame cuts. అప్పుడు ఎవరు, బికాజ్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ద యాడ్ ఇండస్ట్రీ, సో నాకు కొంచెం ఈ కట్స్కి అలవాటు ఉండేది. ఐ హ్యాడ్ లెర్న్డ్ దెమ్ అండ్ చేసేటప్పుడు ఐ రిమెంబర్ నేను బయట రోడ్లో నుంచున్నాను, మెయిన్ రోడ్లో, బికాజ్ నాకు ఎంత భయం. ఆయన లోపల ఎడిట్ చూస్తున్నారు అండ్ ఇట్స్ అ 4 minutes సాంగ్. 20 minutes అయిపోయింది, బయట రాలేదు. అసలు నేను సచ్చాను. ఇప్పుడు ఐ థింక్ హీ డెంట్ లైక్ ఇట్, సో హీ మస్ట్ బీ రీవర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ 20 minutes later he came and he shook my hands. I still remember, and he patted me, Kalyan Garu, and he said brilliant edit. నేను 3 సార్లు చూశాను. I said ఒక ఫ్రేమ్ నాకు నచ్చలేదు, ఒకటే ఎడిటర్ గారికి చెప్పమని చేంజ్ చేయమని, అదర్వైజ్ బ్రిలియంట్ ఎడిట్. అండ్ I was so happy. So Ye Mera Jahan song is my edit and Surya sir is proof, Brunda Garu is proof and the editor is proof. But it never got, అప్పుడు మీడియా కూడా లేదు నా ప్రేమ గారు. అప్పుడు ఒక ట్విట్టర్ కానీ ఇలాంటిది ఇంటర్వ్యూస్, మీడియా లేకపోవచ్చు బట్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు ఒక I was credited na first assistant director. I was credited as an assistant director. One of the first rolling title that comes up, assistant director is there. సో ఖుషీకి వచ్చింది. బట్ నేను విన్నది చాలా బ్రిలియంట్ వర్క్ చేశారని నేను విన్నాను. అంటే అది ఎడిటింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ అవ్వచ్చు, స్టైలింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో చొచ్చుకుపోయి చాలా పని చేశారు. అవునా కాదా? అవును. మరి ఎందుకు, వై ద క్రెడిట్స్ వర్ నాట్ గివెన్ టు యూ? నాకు తెలుసుకోవాలి. ఐ థింక్ ద ఫాల్ట్ ఆల్సో లైజ్ విత్ మీ బికాజ్ నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. ఐ వాజ్ సో ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కి నాకు ఈ క్రెడిట్స్ కోసం కానీ డబ్బు కోసం చేయాలి ఎప్పుడూ థాట్ లేదు. అయితే చిన్న వయసు, it was never that I want recognition, and I was just so much in love with filmmaking. I'm getting an opportunity to do it itself used to be such a big thing. కానీ ఎప్పుడు అనిపించలేదా నేను చేస్తున్నాను, నాకు కొంచెం అదే బాగా చేసింది అనిపించుంటే బయటికి వచ్చేది. because I used to do the edit and leave it. I used to like the edit, and my boss, who is Kalyan Garu, he loves the edit. He was patting me on my back.
అది దట్ ఈస్ టు బి మై బిగ్గెస్ట్ రివార్డ్. అక్కడితో అయిపోయింది. మళ్ళీ నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి. అప్పుడైతే సోషల్ మీడియా కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఉంటే ట్విట్టర్లో ఐ డిడ్ దిస్ ఎడిట్ అని నేను ఇమీడియట్లీ ట్వీట్ చేయగలను. బట్ అప్పుడు ట్విట్టర్ లేదు, ఫేస్బుక్ లేదు, పెద్ద ఇంటర్వ్యూస్ లేదు. ఎప్పుడు ఒక్కసారి 3 monthsలో 6 monthsలో వీ యూస్ టు డూ సమ్ స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ద పేపర్. బట్ ఇట్లా ర్యాంపెంట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఆ థాటే ఉండేది. దట్ టైమ్ యూస్ టు బి జస్ట్ వర్క్ గో హోమ్. టాకింగ్ అబౌట్ వన్స్ వర్క్ started mainly after the social media came in. Till then talking about one's work a concept ఉండేది కాదు. సినిమా అయిన తర్వాత ఎంత కొంత as I said 1-2 interviews అంతే, దాంతో you're done. So I remember బాలులో కూడా the Hindi song is there. That is my edit. That is entirely my edit. And I remember they had given me a bunch of rushes. ఒకట్లా వచ్చి rushes నా దగ్గర ఇచ్చేసారు because it is not being shot for the song. And and they wanted to get some Hindi editor. అప్పుడు నాకు గుర్తుంది కరుణాకరణ్ గారు, అశ్విని దత్ గారు, ఐ వాజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ దెమ్ సర్చ్ ఫర్ అన్ ఎడిటర్ ఇన్ హిందీ బికాస్ ఇట్స్ హిందీ సాంగ్, హిందీ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హిందీ ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ ఉన్నాయి దానికి. సో వీ వర్ సర్చింగ్ అండ్ అప్పుడు న్యూ ఇయర్స్ టైమ్. సో ఎవ్రీ వన్ దట్ ఐ న్యూ వాజ్ ఆన్ అ హాలిడే ఇంక్లూడింగ్ Yusuf who was the editor for Johnny. Yusuf was abroad and he says Renu, at this time it's very difficult to get an editor last minute. సో కళ్యాణ్ గారు సెడ్ నీకు వస్తుంది కదా నువ్వే చేసి ఎడిట్. అప్పుడు అకిరా వాజ్ అ వెరీ స్మాల్ బేబీ, అసలు చిన్న బేబీ ఉన్నాడు. పర్లే మేనేజ్ అట్లీస్ట్ ట్రై చే, నీకు ఎంతవరకు ఎంత కొంత. అండ్ ఫర్ మీ దెర్ ఇస్ నాట్ ట్రైంగ్, ఐదర్ ఐ డూ ఇట్ ఆర్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్. ఇట్స్ డూ ఆర్ డై ఫర్ మీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిల్మ్ మేకింగ్. ఐ సెడ్ సరే. అండ్ ఐ రిమెంబర్ స్టార్టింగ్ టు ఎడిట్. ఫస్ట్ మీ అండ్ మై అసిస్టెంట్ వీ saw the rushes, 2 hours I just saw the rushes. Said what do I edit, because there is no material, there is no it's all random rushes. I have to make sense out of this. So at least the storyboarding started in my brain ki okay ee part ki nenu ee visuals estanu atla chesesi. And aa ratri naku severe food poisoning aipoyi. They had to put me on drip. Nurse na right hand lo pettindi IV, I still remember. And I edit, I operate. I have an operator to help me out, but I like to have the mouse in my hand. And IV thesis, I remember I told my sister, let the drip finish, remove the IV. So she removed the IV with that putty. I went down, I remember editing with a small Akira baby who was with my mother. And my office was in my home, so that was one advantage. And I finished editing the song in 2 days. And today whatever that edit is mine. But నేను ఎప్పుడు నాకు ప్లీజ్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వండి కర్ణాకరణ్ గారు, నాకు క్రెడిట్స్ కావాలి, ఈ సాంగ్ ఎడిటెడ్ బై రేణు దేశాయ్ అని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. అంటే అడిగితేనే ఇస్తారా, అడగకపోతే ఇవ్వరా ఏమి? అది ఒక పెద్ద ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. సో అడగండి అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదంటారు, అది దీనికి వర్తిస్తుందా? అది నాకు లిటిల్ గెట్ కాంట్రవర్షియల్. సో నేను కాంట్రవర్సీ కాదు రేణు, నేను చాలా క్యూరియస్గా అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 1 or 2 ర్యాండమ్గా చేశారు అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పర్లేదు. కొన్ని 10 సినిమాలు చేశారు, ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 5-6 I did. అన్ని చేశారు, అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మీ మనసు హార్ట్ పెట్టి చేశారు. చేసినప్పుడు మీకు అనకపోవచ్చు, ఇవ్వాలి అని వాళ్ళకన్నా అనిపించాలి కదా అన్నది నా క్వశ్చన్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ I guess it was, I was always Hero Garu's wife, so I was always a part of the unit. I was always a part of the film. I was so integrated into the film. So they never thought ki she needs a separate credit or she needs a separate remuneration. I never even got paid separately for it. దానికి నాకు ఎప్పుడు ఎవరు, ఇఫ్ ఐ వుడ్ బీన్ అన్ అవుట్ సైడ్ ఎడిటర్, ఐ కమ్ ఫర్ 2 days, ఐ ఎడిట్ అ సాంగ్, ఐ గెట్ అ చెక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో అండ్ సో సాంగ్ ఎడిటెడ్ బై ఫలానా ఎడిటర్, ఒక సెపరేట్ నేమ్ ప్లేట్, ఒక క్రెడిట్ ప్లేట్ వస్తుంది. నాకు ఎప్పుడు లేదు. అండ్ నేను అదే చెప్పాను కదా, ఐ వాజ్ టూ మచ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. ఐ స్టిల్ ఐమ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో నేను నాకు పేరు కావాలి కానీ డబ్బు కావాలి ఎప్పుడు చేయలేదు. నా సినిమా కదా, మన సినిమా, ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంది. మన సినిమా, నా సినిమా, దిస్ ఇస్ మైన్, దిస్ ఇస్ మై బేబీ. సో యూ డూ నాట్ దానికోసం ఒక సెపరేట్ నాకు గుర్తింపు కావాలి కానీ దానికోసం సెపరేట్ నాకు డబ్బు కావాలి, ఆ థాటే రాలేదు, ఆ సీడే రాలేదు. ఇక్కడ సీడ్ వచ్చి ఉంటే మైడ్ బీ నేను దాని మీద ఏదో ఒకటి యాక్షన్ తీసుకునేవాళ్ళు. బట్ ఆ థాట్ రాలేని వల్ల అట్లా ఉండిపోయింది. అది మళ్ళీ మాట్లాడితే మళ్ళీ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆవిడకి ఎందుకు ఇప్పుడు రికగ్నిషన్ కావాలి, మళ్ళీ నాకు తిడతారు అందరూ. కానీ ఖుషి ఎంటైర్ క్యాల్కటా షెడ్యూల్ 20 days ఐ హ్యాడ్ ద బుల్హాన్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ద మైక్. అర్చి నాకు గుర్తుంది, నాకు గొంతు పోయింది బికాస్ ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ హిందీ స్పీకింగ్ లేడీ ఇన్ ద యూనిట్. సో బృందా గారు యూస్ టు, బికాస్ షీ ఈజ్ అ తమిళ్ తెలుగు, సో ఐ యూస్ టు బి దట్ ద ఫ్రంట్. 250 కిడ్స్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలంటే హిందీలో నేనే ఒకటి ముందుకి తిట్టడం. ఐ రిమెంబర్ ఐ యూస్ టు బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద సెట్స్.
at 5 in the morning, and I used to be the last person to leave the sets. And my birthday was also spent in a ambassador car. Nenu, Vrunda garu, Ratnam garu, mundu seat lo manager. We had gone to search for Sita, sorry, Mother India character. A song lo avida white saree lo, so we were searching for one Mother India character on my birthday, and we got stuck in Calcutta traffic. And I remember I came to the hotel by around 8:30. మై బర్త్డే వాజ్ ఓవర్. నాకు గుర్తుంది మా అమ్మ ఫోన్ చేశారు, కళ్యాణ్ గారు కేసరి ఏం చేశారు బర్త్డేకి, అట్లీస్ట్ కేక్ ఇచ్చారా తనకి. సో ఐ రిమెంబర్ హీ గాట్ అ పేస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద కాఫీ షాప్. పేస్ట్రీ గుర్తుంది, చాలా మెమరీ ఉంది నాకు. నా వాజ్ సో టయర్డ్కి, నాకు ఆ పేస్ట్రీ ఉందా కేక్ ఉందా నా ఈరోజు బర్త్డే అది కూడా నాకు గుర్తులేదు. సో లైక్ that is one memory I had. Then Khushi I was like an assistant official director. I should really thank Surya Garu. Surya Garu is he's like my elder brother that I always wanted in my life. He's my Annaya and he's always been like my elder brother. So he gave me a lot of free hand in Khushi. I have to give credit to him. He was so sure of himself and his talent and his craft, I think. So he let me be. So ఆ సినిమాలో ఒక సాంగ్ మొత్తం మీరే చేశారంట కదా ఖుషి సినిమాలో. ఆడవారి మాటలకు నేనంటే ఐ వాజ్ అసిస్టెంట్. కుక్క నా దగ్గర ఉండేది బికాజ్ అందరికీ యూనిట్లో ఎంత పెద్ద న్యూ ఫౌండ్లాండ్ డాగ్ చూసి అందరికీ భయం. సో ఐ వాజ్ ఓన్లీ వన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ప్రొడక్షన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, ఒక చేతిలో స్టోరీ బోర్డింగ్, నా కళ్ళజోడు, క్యాప్ అండ్ ఒక కుక్క నా దగ్గర. ఐ వాజ్ ద డాగ్ హ్యాండ్లర్ ఫర్ 3 days. ఐ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ద డాగ్ అండ్ డాగ్ని పంపించాలా, కూర్చోబెట్టాలి, ఆల్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. And PC Garu had to go back to India because he had some urgent shoot. So PC Garu left. So Surya sir also had to leave because he had some urgent work. So he left. So it was just me and Kalyan Garu. I remember right from that is another very amazing memory. Crazy memory. What is that? So I had to do a lot of different kind of a production, and I remember also it was very cold, so I used to run get coffee for the entire unit. I used to run get snacks for the entire unit. So I was not just the hero's wife. I was never the hero's wife. I was always a production assistant. I was always an assistant director. నేను Pawankalyan garu bharya ani nenu makeup అని కూర్చుంటాను, అట్లా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. I was always the food provider because I know poor guys, they are working in cold. So I used to get them hot. Me and my production manager, we used to go and used to get trays of coffees. And so assistant level, spot boy level work kuda chesanu nenu. Varu madam meeru enduku istunaru madam meeru evadu, so meeru because he's a light guy, he's holding the reflector. So I used to serve to them, literally nenu serve chese valto vaalaki chaala idi undedi ki hero garu wife is serving us. But I just love cinema. Again it comes back to me loving cinema and me doing, and I was blind. I was like చేయాలి అంతే. మన సినిమా అన్నప్పుడు మన when you say it's my home, so even if I have to wash utensils, I have to do jhadu, I have to do cooking, it's the same. So I used to look at cinema like that. కానీ నేను చెప్పండి, కళ్యాణ్ గారి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకు మీరు ఆయన కంపెనీ చేసేవారా సెట్స్కి? ఆల్మోస్ట్ all other than the delivery part. Akira pregnancy ఉన్నప్పుడు కూడా I was in Kerala for Gudumba Shankar shoot. I remember, and post delivery kuda I was there taking care of costumes. I remember Akira, 10-day-old baby, and they went to New Zealand for the song shooting. And akkada Kalyan garu ki heroine costumes nachaledu, Meera Jasmine costumes. Phone chesaru akkadi nunchi ki I was anyway officially doing costumes for him. నువ్వు ఏదో ఒకటి చేసి నేనేం చేయాలి, 10-day బేబీ పెట్టుకొని నేనేం చేయాలి, నేను బయట వెళ్ళటం నా వల్ల కాదు. ఇట్ వాజ్ అ సిజేరియన్. హీ సెడ్ డూ సంథింగ్. సరే నాకు గివ్ మీ 2-3 hours టు థింక్. అప్పుడు మీనా బజార్ మేనేజర్ నాకు చాలా బాగా తెలుసు బికాజ్ ఐ యూస్ టు షాప్ దేర్. I spoke to him. The production guys came. I remember around 100 dress materials coming to my house with one tiny 10-year-old baby. I selecting almost 15 of them, assigning it to different tailors because in 2 days the unit was leaving. So in 2 days we had to get almost 15 to 16 salwar kameez and sarees and saree blouses ready. Chesi pampinchesanu. So all the sarees and dress materials that she's wearing, dresses that Meera Jasmine is wearing in Gudumba Shankar, all done by me. అప్పుడు నాకు వేరే ఇది లేదు, క్రెడిట్ లేదు ఫర్ మీరా జాస్మిన్స్ కాస్ట్యూమ్స్. దట్స్ వాట్. సో యు ఆర్ ద టిపికల్ కోట్ అన్ కోట్ అన్సంగ్ హీరో. నేను అన్నదలుచుకున్నాను అన్నమాట. ఇండియన్ ఉమెన్.
Yeah, we are all unsung heroine. unsung heroes. We all are Yes. all are ladies. We take care of our homes, we take care of our profession, we take care of our babies. We are all unsung, And not acknowledged. not acknowledged. Very, very rarely. See, today for a man to be successful in his profession, there is a lady taking care of his kitchen and his kids. If she is not there, he has to hire workers, he has to supervise those workers, he has to supervise the cook. So that wife, I am the quintessential Indian woman. I am the typical Indian woman, you can say. He always doing but never very rarely getting credited. But నేను ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పాను, times are changing. Times are changing and I'm very proud of the way our society is evolving. The men, the way they are evolving, they are getting much more sensitive towards the needs of a woman, or because their sisters or their mothers or their co-workers or their girlfriends or their wives వాళ్ళు చాలా చేంజ్ అవుతున్నారు. బట్ జనరల్గా చూసుకుంటే ఎస్పెషలీ అంటే మీకు ఫిలిం మేకింగ్ ఇష్టం, ఎడిటింగ్ ఇష్టం, స్టైలింగ్ కాదు, ఇష్టం, ప్రాణం. ప్రాణం. నాకు సో filmmaking ప్రాణం. ఇన్ని ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఒక 10-11 ఏళ్ళు అవన్నీ చేశారు. మీకు ఎప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ పెయిన్ వేయలేదా ఎన్నడు? అట్లీస్ట్ వెన్ యువర్ సిట్టింగ్ అలోన్ అండ్ థింకింగ్? Yes, I have cried, not just pinch of pain. I have cried. I wrote a poetry one day. I just cried. One of the films that had come out, Indian films, and it was getting a lot of credit and everyone was going gaga over it, and I said, might be if I wouldn't have gotten married, might be if I wouldn't have had children at a young age, might be I would have also been a very known filmmaker and people would have been also praising me for, might be I would have been in that position today. One evening, I think in so many years, that one evening I cried my heart out. I said, but then I look at my kids and I look at my life and then I say, in Hindi there's a saying, kabhi kisi ko zami to kabhi aasman nahi milta. Either you get this or you get that. Today God gave me two very beautiful kids. This is all hypothetical now, but a thought వస్తుంది, డెఫినెట్ వస్తుంది. కానీ ఈ రకంగా చూసుకుంటే కళ్యాణ్ గారు చాలా ప్రోగ్రెసివ్ అనే చెప్పాలి. చాలా చాలా ఇప్పుడు మనుషులతో, ఇప్పుడు మగవాళ్ళతో పోల్చి చూస్తే, I mean, in those days 17 years back, I don't want to compare. not about comparing, but he it's just that you know that అసలు ఆయనకి ఈ దృష్టిలో కూడా లేదు that you know she is weak or she can't do, she will not be able to do అన్న ఒక ఆలోచన కూడా లేకపోవటం. He has been a huge, I call him my guru only. He is my guruji. He's always been my mentor. That's why I have so much respect for him, and I think that's why so many of Telugu people respect him for that. It shows in his మీరు కళ్యాణ్ గారి నుంచి నేర్చుకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే విచ్ ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తే దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ ఇంబైబ్డ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ అని అనుకున్నది, నేను బాగా గ్రహించింది ఇది, నేను నేర్చుకున్నది, అర్థం చేసుకున్నాను. హార్డ్ వర్క్. Works 24 hours. He is, and sincerity పదాలకి పర్సానిఫికేషన్ అయినే. టూ సిన్సియర్, ఓవర్ సిన్సియర్. ఎప్పుడు లైక్ ఇది కూడా అతి చేస్తున్నారు మీరు అట్లా అనిపిస్తుంది. టూ సిన్సియర్ towards his work, towards his profession, towards his producers, towards his direction, towards his co-stars. Too much sincerity, honesty, hard work, and a general niceness. How do I put it? Manchatanam. I think that's the correct Telugu word. Easy word. Everyone knows, it's very evident from my interviews, from the way I talk about him, that I always look up to him. Whatever has happened in our personal lives, our divorce and all that, which is a completely different... people get a little confused. They say, you talk so nicely about him, then why did you divorce him? And I try to tell to people, I tell my friends, ki divorce doesn't just happen because of one reason, and just because I have divorced him that means I should talk bad about him. Adi kuda ledu. Yes, divorce has happened because of certain reasons, but I have to give him due credit where it is due. Just because our divorce happened, so నేను ఆయన గురించి ఇప్పుడు నెగటివ్ మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఆయన గురించి పాజిటివ్ మాట్లాడను, ఇది ఎక్కడ రూల్ లేదు. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, మీ డివోర్స్ కూడా అంత బిట్టర్నెస్తో ఏం అవ్వలేదు. ఈనాటికి కూడా ఆ డివోర్స్లో ఒక ద్వేషం, ఒక కాఠిన్యం, ఒక కోపం, ఒక కసి, అవేమీ నాకు అంటే ఎవరికీ కనిపించదు. ఏ మాత్రం బిట్టర్నెస్ లేకుండా డివోర్స్ ఇలా కూడా అవుతుందా అని చాలా మంది కొంతమంది. డివోర్స్ తర్వాత కూడా two people can like each other. Divorce tarvata kuda two people can have a high regard for each other is something I think I proved ki
before 2009 I was not married to him legally, and now I'm not legally married to him. So but I have always liked him before the divorce, and I've always liked him after the divorce. Our divorce is as crazy as our love story was, so that's a different one day I'll write my biography, appudu reasons anni rasistanu enduku divorce ayindi appudu varaku. It will always be a mystery to people. Kalyan garu Pune ku vastaru. My friends see us together, laughing, joking, sitting. We spend hours sitting in one room and talking about life, philosophy, politics, nature, Ayurveda, a whole thing. గంటలు మాట్లాడుతున్నారు. పిల్లలు వస్తూనే ఉంటారు, వెళ్తూనే ఉంటారు. Then we take kids out for lunch, dinner, because he's there for 2-3 days. We spend very good quality time, and my friends just like, మీరు డివోర్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఎంత మంచిగా ఉన్నారు. సో డివోర్స్ అన్న వ్యక్తులు అంటే ఒక్కొక్కరిని చూసుకోరు, ద్వేషం ఉంటుంది, కోపం ఉంటుంది, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. I said not necessary. You shouldn't have this like a horse view. There is so much more to life than this. So my divorce is a separate topic altogether. అదే పిల్లల కోసం కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తారు. ఈజ్ లైక్ అ పక్కా పేరెంట్, నాట్ లైక్ హీఈస్ అ పేరెంట్, ఈజ్ అ ఫాదర్. పిల్లలకి ఆయనకి మధ్యలో ఉన్న కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడైనా మీరు వింటుంటారా? అంటే ఎలాంటి, ఐ హర్డ్ అకీరా ఈజ్ రియలీ ఆన్ దట్ very high level when he actually talks to Kalyan garu. Akira is a born philosopher. He was born a 20-year-old chala amsal discuss chestaranta kada Kalyan garu. He discusses a lot of life, and while conversations, they're very beautiful conversations. I've never heard them talking cinema. నేను ఎప్పుడు కళ్యాణ్ గారు కానీ అకీరాని కూర్చొని అబ్బాయి తండ్రి ఏదో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అప్పుడు షూటింగ్ ఎప్పుడు ఈ రోజు వరకు లేదు. వాళ్ళు ఏదో వేరే బుక్స్ గురించి మాట్లాడతారు, లైఫ్ గురించి మాట్లాడతారు. ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో హీస్ అ గుడ్ ఫాదర్ టు సమ్ ఇట్ అప్. అయితే వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఆయన రావటం, స్పెండ్ చేయటం, దట్స్ ఫైన్. బట్ యాజ్ అ సింగిల్ పేరెంట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ హెర్క్యూలియన్ టాస్క్. మీకు ఒక సింగిల్ పేరెంట్ అలసిపోతాను నేను బికాజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు పెద్ద ఫ్యామిలీ లేదు నా సైడ్ నుంచి. సో ఇక్కడ లోకల్ ఫ్యామిలీ లేదు. మై మదర్ ఈజ్ ఓల్డ్ నౌ. హౌ మచ్ కెన్ అ మదర్ డూ నా? సో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, బట్ రేజింగ్ 2 kids, I'm literally raising them alone. They said now it needs an entire village to raise a kid, and unfortunately in my case I never got that because both my best friends out of Pune. ఎలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ వారు? అంటే మేజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో కానీ పిల్లల విషయాల్లో? No, support system is he's only there for emergencies. And see, there are 2 parts of it now. One part which is the mother, and one part which is a citizen in me. When I see him doing so much for the society, so the citizen part of me, the social part of me says, let me take care of the kids, let him fight the battle outside. Because over here he'll be only taking care of 2 kids, but when he's doing so much for the society, he'll be taking care of hundreds of kids. So that part of mine very rational, chala mature, educated. When it comes to the mother part of it, I feel paapam koncham ఆయన ఫ్రీ ఉంటే, ఆయనకి ఇంకా టైం ఉంటే పిల్లల కోసం ఎంత మంచిది. So there are 2 parts which are always the mother and the social part. The person in me have a little bit of conflict, but he's doing something so substantial. He's doing something so nice for the world. So it's a very weird. There's a conflict. It's a very weird concept. Ki I enjoy being a mother. I love being a mother. I wish I could have had 3-4 more kids. I love being a mother. Ki this is the first time I'm saying it on camera. Yes, people know I'm not well. నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, అందుకు నేను సినిమా చేయట్లేదు. ఏమైంది రేణు? వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ హెల్త్? నేను విన్నది 2 years, ఆల్మోస్ట్ 2 years మీరు దారుణంగా సఫర్ అయ్యారు. ఆల్మోస్ట్ నేను వెళ్ళే. What happened actually? I got it's an autoimmune issue where my body, like your own body fights your own body. Like cancer is something where outside cells come and it's a fight between them, but in autoimmune it's like your own body is trying to kill you, which is a very I'm a Shakespearean tragedy. It was like, so whatever I eat, నేను ఏదైనా తిన్నా అది బాడీలో అబ్జర్వ్ అవ్వదు. సో ఈవెన్ దో ఐఎమ్ లుకింగ్ నైస్ అండ్ ఫ్యాట్ అండ్ బిగ్, ఇన్సైడ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎంప్టియర్. And it was discovered by chance because I was having fever. Mangalashtak music release అప్పటి నుంచి నాకు ఫీవర్ కొంత స్టార్ట్ అయింది. నేను పట్టించుకోలేదు బికాజ్ ఐ థాట్ వర్క్ స్ట్రెస్ వల్లే. నేను ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు. ఇష్కాల లవ్ టైంకి చాలా సివియర్ అయిపోయింది. ఇష్కాల లవ్ షూటింగ్లో కూడా 2-3 సార్లు చాలా జ్వరం వచ్చింది. ఎనర్జీ ఉండేది కాదు లేసి. బట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్. నా సినిమా నేను చేయాలి, సినిమా ఫినిష్ చేయాలి.
and end cinema end low we did some tests and in that it was detected, and I was not reacting to allopathic medicines. So I remember January 2015 my doctor cheppar naku when the person was treating me said they were giving me injections, they were giving me IV, said amma nu nee body react cheyatledu ani itla unte nu samvasaramlo pota. It was such a shocking thing for me. Imagine at the age of 34 someone is telling me అయిపోయింది మీ ప్యాకప్ అయిపోయిందని. It was very life altering for me. Then I shifted to naturopathy, I shifted to Ayurveda, and I started feeling nice. Ayurveda, I believe in Ayurveda. 3-4 months I started feeling better. And Ayurveda is something very long term. పట్టించుకోలేదు, వదిలేసాను. మళ్ళీ it backfired and it again came back. Then in between I was my breathing problem was discovered. I don't breathe, I have breathing apnea. Majority of the people have sleep apnea, so in the sleep they stop breathing. But for me, even while I'm sitting like this, if I'm reading a book, I'm sitting quietly, suddenly I gasp for air, which I've stopped breathing. So దాని వల్ల బ్రీదింగ్ వల్లే అయిపోయింది, నా హార్ట్ మీద ప్రెషర్ వచ్చింది. సో వన్ ఆఫ్ the right valve became weak, so there was not enough circulation, blood pumping. I was always on very high heartbeats because my heart was working extra. So it was very all funny now when I think of it. A very classic heart and breathing and crazy stuff, but I'm getting better. I did a lot of yoga, I did a lot of pranayam. I fought it out. I said I have kids, I cannot die. మీ పిల్లలు ఈ ముగ్గురు కూడా యు ఆర్ క్యారింగ్ అ బిగ్ బ్యాగేజ్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్. అంటే ఒక పెద్ద లెగసీకి మీరు యు ఆర్ అటాచ్డ్ టు దట్ లెగసీ. ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీకి మీరు అటాచ్డ్. దో యు ఆర్ డివోర్స్డ్, మీ పిల్లలు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిల్లలు అంటే ఒక పెద్ద లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ ఉన్న ఒక పెద్ద వ్యక్తి. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన్ని చాలామంది భగవంతుడితో సమానంగా చూస్తారు. అంటే దే ట్రీట్ హిమ్ లైక్ గాడ్, డెమి గాడ్ ఇమేజ్ ఉంది ఆయనకి. అంతటి ఇమేజ్ ఉన్న ఒక వ్యక్తితో మీరు కొన్నేళ్ళు మీ జీవితాన్ని పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు 17 years మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక పరిచయం, ప్రేమ, పెళ్ళి, వాట్ ఎవర్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్యాగేజ్ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుందా? అంటే పోస్ట్ డివోర్స్ కూడా మీరు దాన్ని ఇంకా అదొక ప్రెషర్గా ఉందా మీ నెత్తి మీద, లేకపోతే it was కాదు, it was till last year. Even post divorce it was there, Prima. Last year was a huge because of my health. I think దాని వల్లే I got time to sit down and think. Anachu, because I was always running. I was either doing production or direction, working, or I was having kids. So I think this was a forced break for me from God only, I think I can say. To be when you're living with almost a near perfect human being. You guys, everyone sees him from far. మీ అందరూ ఆయన్ని దూరం నుంచి చూస్తున్నారు. Fans, well wishers, society, media, journalist. I was with him, right beside him. I was his companion, I was his work partner, I was the mother of his kids. When you're living with such a larger than life personality, compared to him, I used to always feel inadequate. నేను ఎంతే, నాకు బుద్ధి లేదు, నాకు టాలెంట్ లేదు, నాకు అందం లేదు అలా అనుకునేవారా మీరు? ఆటోమేటిక్లీ వచ్చేస్తుంది. మామూలుగా మీరు గిల్ట్ ఎక్కువ మీకు, దాని మీద ఇది కూడా అడిషనల్ because you are living, I was living with almost a near perfect human being. We all know about him. నేను స్పెషల్ గా ఆయన గురించి మాట్లాడే he is really. So imagine how much pressure I must have been carrying with me to constantly prove myself, my identity, because I was, after a point I just did not want to become just Mrs. Pawankalyan. Ante ఆ ఐడెంటిటీ తోనే అయిపోవాలా, that's it. Because I have married such a big personality, there are, like for example, Amitabh Bachchan is there, Jaya Bhaduri married him. But he is big when it comes to films. He was never big when it came to the social life or the political life. Kalyan garu is big both ways. And I was like, antena, not my filmmaking or me as a person. నేను ఒక వ్యక్తిగా అంతే మిగిలిపోతున్నా లైఫ్లో, ఒక పవన్ కళ్యాణ్ భార్యగా. అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద డివోర్స్ ఐ విల్ బి జస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్స్ ex-wife. That is all I'll be ever in my life. And after few years I'll be called Akira Nandan's mother. I said that is what my identity is. I will always be identified as some man's wife, ex-wife, or some man's mother. I said that is it. Last year it came as a huge
I can say it just hit me in my face. And appur nunchi koncham now I've been trying to, first I dealt with that, and now my whole approach towards life has changed. My whole approach towards how I look at myself. And that's what my doctor told me. I said, you have to love yourself first. So as women, we tend to, as we said, we tend to neglect ourselves, and in that neglect we also tend to not love ourselves, because again we feel not adequate enough, or we feel guilty all most of the time. So it was very difficult to be his wife. It is still very difficult to be his friend too, because always is that comparison. I said, my friend is so big and I'm a nobody in front of him. ఎందుకు అంటే 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ కదా, 4-5 years అవుతుంది. 5 years అయింది. 5 yearsలో ఇంకా యూ డెంట్ ఫైండ్ ద రైట్ పర్సన్. If I would have found, you guys would have known it. Yeah. And if I find, I will not hide. I will declare it to the world. The day I come to a point, నాకు ఈ అబ్బాయి నచ్చాడు, ఈ అబ్బాయి కరెక్ట్ ఉన్నాడు, he's a correct man for me, he's a correct man for my kids, I will declare it to the world. I'll be the first person to tweet it. మధ్యలో చాలాసార్లు so many people, 2-3 of my Hyderabad friends called me, ఏంటి రేణు పెళ్లి చేసుకున్నావు చెప్పలేదు. అసలు మీకు పిచ్చి పట్టిందంటే ఎవరు పెళ్లి చేసుకునేది, ఐఎమ్ నాట్ గాటన్ మ్యారీడ్, ఐఎమ్ యాజ్ సింగిల్ యాజ్ దే గెట్, అండ్ ఐ విల్ నాట్ హైడ్ ఇట్, బికాస్ మై ఫస్ట్ మ్యారేజ్ వాస్ క్వైట్ ట్రామాటిక్. మీరు చూడటం కాదు, మిమ్మల్ని కూడా ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదా? ఏంటి కారణం ఏంటి? See, for a man in my life now, he has to bear the baggage of Pawankalyan. We have discussed this, and he's always said ki hope you get someone who you want or someone who you deserve. So I guess somewhere I was not ready. I was not ready for a relationship. Even if I said in my birthday interview, I believe you fall in love only once, and you love that person for the rest of your life. That belief still holds. So even if I get into another relationship, it will not be love, like that crazy love. It will be a companionship. It will be more of a comfortable adult. Sorry, let's live together. అది కూడా ఆ థాట్లో కూడా భయం వచ్చేస్తుంది నాకు. ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ లివ్ విత్ అనదర్ పర్సన్. బట్ సోషల్ మీడియాలో బాగా రెగ్యులర్గా అకిరా నందన్ అనటం మానేసి జూనియర్ పవర్ స్టార్ అంటున్నారు. అది బాగా కామన్ అయిపోయింది. అబ్బాయి ఫోటో చూపిస్తారు, జూనియర్ పవర్ స్టార్. హౌ డు యూ టేక్ దిస్? బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ లాస్ట్ ఇన్ ద షాడోస్ ఆఫ్ అ బిగ్ ఫాదర్. ఐ హ్యావ్ been there a little bit as his wife, so I wouldn't want him to be lost in the shadow of his father. His father is big, his father is huge in terms of a personality. So for a male child especially, adi chala untundi, ego, proving to your dad ki yes, I am also worthy enough like you. So I've just told him, follow your heart and follow your desires and make something of yourself. నీ కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయి. నానా సినిమాలో ఉన్నారు అందుకు నేను సినిమాయే చేయాలి అట్లా ఏం కంపల్సరీ లేదు. నీకు ఎంబీఏ చేయాలా, నీకు డాక్టర్ అయిపోవాలి, నీకు ఇంజనీరింగ్ చేయాలని, యూ వాంట్ టు బి అ గేమర్, నీకు పెయింటింగ్ చేయాలి, ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలా, సింగర్ అయిపోవాలా, నీ ఇష్టం. నేను ఏదైనా దాంట్లో నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. కానీ ఏదైనా చేస్తే డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. లైక్ జోక్గా ఒకరోజు ఏదో హోంవర్క్ చేయట్లేదు, ఏదో ఆడుతున్నాడు గేమ్స్, ఆల్మోస్ట్ 2-3 hours అయిపోయింది, ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. సో నేను అప్పుడు అసలు అకిరా నువ్వు హోంవర్క్ చేయట్లేదు, నువ్వు చదవాలి కదా, నువ్వు ఏదో పెద్ద మనిషి అలా కదా, నువ్వు కోసం నువ్వు డబ్బు సంపాదించాలి కదా, ఇట్లా ఆడుతూనే ఉంటేనే ఎలా అవుతుందని. మమ్మీ నువ్వు ఎంత సంపాదించావు కదా, నాన్న ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు నాకెందుకు, అసలు నువ్వు అస్సలు ఆ థాట్లోనే ఉండదు, నా ఇష్టం ఉంటే మొత్తం చారిటీకి ఇచ్చేస్తాను. I will give it all to charity and I will make you earn your own money. He also said it in a joke, but somewhere it is a very tight rope that I have to walk on, because we expect, now see, this Ambani has his sons, so we expect them to follow the same company or join the same company. Oh, తండ్రి ఎంత చేసి పెట్టారు, సో పిల్లలు అక్కడే వెళ్ళాలి కదా, పిల్లల్ని ఎందుకు, might be his kids don't want to do MBA. I'm just hypothetically saying, I'm not saying this is what the situation is. Coming back to Akira, నేను అదే చెప్పాను, నువ్వు I want to respect you, Akira. నీకు నీ తల్లి రెస్పెక్ట్ కావాలంటే నువ్వు సొంతగా సంపాదించాలి. ఐమ్ నాట్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ మనీ, నీ పేరు కానీ నీ పొజిషన్ కానీ నీ సొంత, దట్ షుడ్ బి యువర్ ఓన్ ఎర్నింగ్. డూ నాట్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. కళ్యాణ్ గారు బిగ్గర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక. ఇప్పుడు ఆయన ఇంకా బిగ్ అవ్వబోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ సినారియో. జనసేన పార్టీ ఊపందుకుంటుంది, చాలామంది సభ్యులు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇట్స్ లైక్ బికమింగ్ బిగ్ అండ్ హీఈస్ రియల్లీ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంపాక్ట్.
మీకేమనిపిస్తుంటుంది అంటే డూ యూ ఫోర్సీ a leader and an emerging leader by 2019 some miracle will happen and ఆయన పార్టీ సింగిల్గా పోటీ చేయడం గెలవటం ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వటం ఇలాంటివి ఏమైనా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుంటుందా ఏమన్నా డూ యూ ఈ టాపిక్ గురించి నేను మాట్లాడకుండా ఉంటేనే బెటర్ బికాజ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు వన్ కాంట్రవర్షియల్ అండ్ ఐల్ బి కోటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ మళ్ళీ నాకే ఇది ఉంటుంది బట్ ఒకటే నేను చెప్తానంటే he's a good human being and I know him for last 17 years. He genuinely feels for the people. He genuinely feels. There is not one iota or 1% of selfishness in him when it comes to the society and reformation of the society. He genuinely feels for the poor people. He genuinely feels for society as a whole. Just poor వాళ్ళ కోసం కదా as a whole. He has a very wholesome approach towards it and I would always support him. He has my unconditional support when it comes to social service. చాలా సందర్భాల్లో ట్వీట్ కూడా చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి రాజకీయ ప్రస్థానంలో నా అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ మొన్నే లాస్ట్ మంత్ I ట్వీట్ చేశాను నేను because he's someone I personally believe in. Even if he wouldn't have been my husband or my ex-husband, he's just some third person and I'm following him for a lot of years. He has my unconditional support and I make the kids realize that what an social responsible position he is in, so the kids also somewhere I feel they can also imbibe some of his qualities. మీకు కూడా రాజకీయాలంటే చాలా ఇష్టం అని విన్నాను ఆ రాజకీయ అవేర్నెస్ అవగాహన బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అసలు పొలిటికల్ సినారియోని బాగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. One of my subjects in my college is political science, so this is before Kalyan. The minute I'll say politics, she's also following my footsteps kaadu. I have my mark sheets to prove it. Political science and I used to score a very good marks in political science. I think first year or something I was 12th 85 out of 100 or something, so that's good marks. So political science was always one of my subjects, the whole concept of politics, because I feel we are a part of the system. But when I started living with Kalyan, where I was married to him, he's doing so much, so I feel he can reach out to much more people than me. So then I took a back step. So I said I would rather take care of his home and his kids and let him do. ఆయన కూడా చేస్తున్నారు నేను కూడా చేస్తున్నాను నేను ఒక చిన్న ఎంత లెవెల్లో చేస్తాను ఆయన ఎంత పెద్ద లెవెల్లో చేస్తున్నారు. So then I took a back step and I came away. Then I do my social work which you are aware of. మీరు చాలా చేస్తున్నారు. నేను యాక్చువల్గా మీ సోషల్ వర్క్ గురించి నేను ఎప్పుడు తెలుసుకున్నానంటే 2004-05 ఆ టైంలో నేను ఒకసారి ప్రజ్వలకి వెళ్ళాను అక్కడ. ఎస్ ఐ సా యూ దేర్, దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ యూ. అప్పుడు అనుకున్నాను మీకు ఇక్కడ ఏం పని అని అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐ కేమ్ టు నో త్రూ సునీతా కృష్ణన్ దట్ యు క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తారా మీరు అసలు ఏమేం చేస్తారు సోషల్ వర్క్ అంటే? నేను రకరకాలుగా చేస్తాను. అప్పుడుతో దేవర్ కిడ్స్ ఎయిడ్స్ అఫెక్టెడ్ కిడ్స్ and they just I was just being there as like for them I was a star. So for the kids it was a happy moment. Oh, some film star is coming and meeting us, so just go and spend time. Social level ఎలా చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పనమ్మాయి her husband was hitting her. This was I was 17 or 18. This was before my marriage. The police was, they said I'll go and complain to the police and I helped her out. I helped her. Mali kottadu atanu. So I said he will not improve. So I gave her help. I remember because it's a long time ago. I gave her money so she started living separately. And I put her onto a social organization and they helped her out, something like that. Last month or 2 months ago my Banamai comes to me. I've been seeing her suffer for the last 5 years. She said amma naku divorce roz kodutunnaru inka na valla kaadu nenu chaala 7-8 years bharinchanu inka na valla avvatledu nenu tanaki 5 years nunchi cheptunnanu asenu kaadu parents uppukotledu, his parents are not accepting the divorce and one day he'll be fine and oka roju baane untunnadu oka roju kodutunnadu. So పిల్ల నా అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా వాడి కోసం నేను భరిస్తున్నాను. సో ఫైనలీ ఐ థింక్ షీ కేమ్ టు అ పాయింట్ వేర్ షీ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఎనీ మోర్. ద సాడ్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ ఇస్ షీ డజంట్ నో వేర్ టు గో ఫర్ అ డివోర్స్. సో షీ కేమ్ టు మీ, lack of awareness came to me and I was like okay, I'll help you out. So I'm helping her out in terms of putting her onto a lawyer, and because again they have a budget restriction, so I'm just talking I'll help her out a little bit financially. So this as educated women or women with a certain financial, we are in a certain financial position in society, if we can help out the poor women,
it'll be so much more nicer. నాట్ ఓన్లీ దిస్, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మీ ఫేస్బుక్ పేజ్, ట్విట్టర్ అకౌంట్స్ ద్వారా కూడా మీరు మీ వాయిస్ని ఇట్లా వినిపించేస్తారు. మీకు ఎక్కడైనా ఏమైనా అన్యాయం జరిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బెంగళూరు ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మన పూనా ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, ద మాలెస్టేషన్ కేసు, అలాగే నిర్భయ కేసు, యూ జస్ట్ వెంట్ ఇట్ అవుట్. అంటే అది కూడా విత్ దట్ ఫోర్స్, ఏదో సటిల్గా లైట్గా రాయటం కాదు. ఏమవుతుంది ప్రేమ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పాను నా హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ ఐఎమ్ అ మదర్ ఆఫ్ 2 kids, సింగిల్ మదర్. సో దిస్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ మై టైమ్. ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది, యాంగర్ ఉంది, హెల్ప్లెస్నెస్. టుడే ఐ వాంట్ టు గో అండ్ హెల్ప్ అనుకోండి, బట్ where do I go to? Yeah. Who do I go? I have to start an NGO now. I'm doing the paperwork and research is all going on. So at least when I have a Twitter and when I have Facebook, one of my friends asked me, by you tweeting, is it going to change society? I said, no, it's not going to change the society. But my tweet gets circulated. I have an X number of followers. చిన్నగానే ఉంది ఫాలోయింగ్, నాకు పెద్ద ఫాలోయింగ్ లేదు, చిన్న ఫాలోయింగ్ ఉంది. దాంట్లో ఒక 5 మాట్లాడతారు, కొంచెం డిస్కషన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ మై ట్వీట్ అట్లీస్ట్ మేక్స్ 1 person థింక్, ఫర్గెట్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్. ఆయన లైఫ్లో, అతని లైఫ్లో నిజంగా అది ఫాలో చేస్తారా లేదా నాకు తెలీదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి నా ట్వీట్ చదివేదో నా ఆలోచిస్తే it is good enough for me for the time being. Yeah, thank you so much, Renu. Thanks a lot, and I'm really, really very happy that I met you and did this today. My pleasure entirely, and I hope this interview of ours, it's a very long interview, but I hope people see it and something if they can take home or take away. They should. I will be very happy as a human being, because we live our lives, we go through our pain, we learn our lessons, and if that lesson or that can be of some help to someone, it's like some part of your soul gets some kind of a peace.